ముందుగా నమస్కారం. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ తాలూకు కామెంట్స్ అన్నీ కామెంట్ బాక్స్లో చేయండి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్రైమ్ అండ్ టార్ట్. ఈరోజు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్రైమ్ అండ్ టార్ట్. క్రైమ్ మీన్స్ ముందు క్రైమ్ డెఫినేషన్స్ అవన్నీ నేర్చుకున్నాం. క్రైమ్ తాలూకు హిస్టరీ చాలా ఉంది. అది క్రైమ్ తాలూకు యాక్ట్స్ మనము క్రిమినల్ యాక్ట్స్ కింద మనం కోడిఫై చేసుకొని పెట్టుకున్నాం. కాబట్టి ఈ క్రిమినల్ గురించి క్రిమినల్ టార్ట్ గురించి, క్రైమ్ గురించి, టార్ట్ గురించి ఈరోజు డిఫరెన్స్ చేసుకున్నాం. 1. A crime is a breach of the public rights and duties which affect the whole community. ఈ క్రైమ్ వలన హోల్ కమ్యూనిటీ కూడా దెబ్బతింటుంది. A tort is a violation of the private rights of an individual. 2. A crime is a public wrong which results in punishment. A tort is a civil wrong. It gives rise to civil proceedings. A criminal is an offense against the public at large or society as a whole. A tort causes injury or damage to an individual or group of individuals. A crime is tried in criminal court. A tort is tried in a civil court. In crime, the victim is an individual. The criminal proceeding against the wrongdoer are instituted by the state. In a tort, the plaintiff is the injured party. The object of the criminal law is to protect the community or society by preventing and deterring the offenders from the committing of further offense. The purpose of awarding compensation to the injured party in a duration wrong is to make good and loss suffered by him. In criminal intention plays important factor and not important factor. In civil not important. Intimidation. 8. Generally, an act shall not be punished as a crime unless there is mens rea in motive actually present in the wrongdoer. Mens rea has no place in tort. 9. In criminal cases, burden of proof lies on the state. The injured become a witness only. Burden of proof lies in the injured complainant మీద burden ఉంటుంది. 10. Strict rules of procedure and principles are followed in fixing the liability of the criminal. While dealing with the civil wrongs, natural principles of justice, good consequences, equity, etc. are followed in fixing the wrongdoer's liability. 11. Criminal law generally does not permit settlement of a case by compromise between parties. However, Section 320 of IPC provides for an exemption of this rule. Law permits the parties to settle the dispute. In other words, the plaintiff can withdraw the suit filed by him. 12. The person who commits crime is called accused before guilt is proved. An act after guilt is proved are criminal. The person who commits for it is called the faster or wrongdoer. 13. Crime arises on account of statutory enactments. Tort arises out of liability independent of any personal obligation under a contract. అక్కడ కాంట్రాక్ట్ మీద ఆధారపడి సివిల్లోని పర్సనల్ అబ్లిగేషన్స్ మీద ఉంటుంది. ఇదేదో క్రిమినల్ అకౌంట్ స్టాట్యూటరీ ఎనాక్ట్మెంట్స్ మీద ఉంటుంది. 14. All the crimes are defined and punishment are prescribed and criminal law is codified. చేస్తుంది. ఆల్ పనిష్మెంట్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్స్ క్రిమినల్ లా డిఫైన్ చేస్తుంది. ఇదే 14లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద లా ఆఫ్ ద టార్ట్స్ ఈజ్ జడ్జ్మేడ్ లా ఈజ్ నాట్ కోడిఫైడ్. 15. The offense defined under the criminal law are notorious for moral unscrupulousness
They are treated as a morally depraved, aggrieved, heinous, and dangerous to the individuals and also to the society. The offense under the torts do not involve any element of moral turpitude. The wrongdoers of torts are punished by way of damages for the better social welfare and efficiency. It is efficient. 16. The offender is punished by the state. Such punishment may be fine or imprisonment. The nature of punishment is heavy. The wrongdoer has to compensate the aggrieved party. Such compensation may be normal, ordinary, or exemplary according to the magnitude of the tort. The nature of punishment is generally lighter. 17. The amount collected by way of penalty and fine is not paid to the victim, but the amount is credited in the state account. The civil tort the payment made by the wrongdoer as compensation goes to injured party. Criminal law is the oldest law. Civil law is the latest subject. Civil law is the latest subject. ఇది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్రైమ్ అండ్ టార్ట్ 8 పాయింట్. ఇందులో నుంచే మనకి బిట్స్ సివిల్ టార్ట్కి సంబంధించిన బిట్స్ ఇందులో రావడానికి ఎవరు ఇందులోని మెయిన్ థింకింగ్గా ఆలోచించడానికి ఉంటుంది. ఇది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మర్చిపోవద్దు. ఓకే.